Oh, dah. Oh, dia orang kata dah okey dekat YouTube. Oh, dah dengar. Okey. Oh, okay. So, dia orang dah bagi green light. So, let us start then. Alright, so now. Oh, 110 people vote. Okay. Where did we stop? Okay, so let us start from chapter 8, limit and continuity. Okay, so we have a few things for tonight. So the first one, we're going to discuss the solution for the question that I gave you last week. Last Tuesday. Hari Selasa lepas. So saya dah bagi soalan. So kita akan discuss soalan tu. And then we're going to learn how to use the Symbolab. So kita akan belajar macam mana nak guna Symbolab untuk check answer. And then this is most requested, I think, past year questions. So ada certain dia nak tengok macam mana kita buat past year questions. So I'm going to discuss the solution for the past year questions as well. Okay, so let's go to the question. So kalau ikutkan yang ini sebenarnya saya dah bagi dekat Telegram kan. Dia punya bancian yang orang panggil bahasa Melayu. Okay, so kita dah buat bancian. So ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Okay, so macam mana kita nak jawab? Right, so basically untuk limit apa-apa pun kita akan cuba dulu ganti. So 2 kuasa 3 kita dapat 8, 8 tolak 8 kita akan dapat kosong. And then 2 kuasa 2, 4, 4 tolak 4 pun dapat kosong. So basically yang ini akan jadi kosong per kosong. So kalau kosong per kosong ikut nota that we had learned on last Tuesday. So yang ini adalah part B. Yang mana dia indeterminate form, 0/0. Okay, so in 0/0, it can mean two things. So we can either factorize them or we can actually multiply them with the conjugate. Tapi kita tak nampak yang ada set. So maksudnya kena boleh factorize lah. Okay, so how to factorize? So masa ni lah datang ilmu-ilmu yang kita belajar masa chapter 6. So we do know that if we substitute x equal to 2, we will get 0 in our numerator. So I know one of the factor which is x minus 2. So it will become the limit for x approaching 2. So we got x minus 2 with something over, so factorizing x squared minus 4, it will become x minus 2, x plus 2. Okay, so to find this one, you can either use the long division or you can remember the formula that when we have a cube minus b cube. Tapi I don't normally remember the formula myself. So let us do the long division then. Okay, so we got x cubed plus 0x squared plus 0x minus with 8. And then we are going to divide them with x minus 2. So x times with x squared, we are going to get x cubed. Negative 2 times with x squared, so negative 2x squared minus, so this is 2x squared. So x multiply with 2x, we are going to get 2x squared. Negative 2 times with 2x, it will become negative 4x. So 0x minus, so 0 minus minus 4, this one will become 4x minus 8. So x darab dengan berapa nak dapat 4x? Obviously kena darab dengan 4 lah. Baru dapat 4x minus 8. Then minus 0. So dia sepatutnya kena dapat 0 lah sebab kita kata x minus 2 is a factor kan. So this is x squared plus 2x plus 4. And then easily cancel out x minus 2 and x minus 2. So this is the limit for x approaching 2 of x squared plus 2x plus with 4 over
x plus 2. And now we're going to substitute the value in. So substitute x with 2. So we are going to get 4 plus 4 plus 4 over 2 plus 2, which is 4. So 4 kali 3, 12. 12 bagi 4 akan dapat 3. So jawapan dia adalah D. So tahniah saya ucapkan kepada semua yang menjawab D. Okay, so let us go to the next question. So, saya buat lagi satu lah Apa awak panggil? Pool. Pool. Whatever lah. A, B, C, D. Okay, so semua orang boleh pergi dekat Telegram. Jawab sekarang. A, B, C, D. Question number 2. Is the answer A? Or is the answer B? Is the answer C? Or is the answer D? A for 0. Oops, question number 2. Tak nampak nanti soalan dia. This is question number 2. A, the answer is 0. B, does not exist. C, 1. D, -1. Let's see. A, B, C, D. A, B, C, D. Nak buat jahat sikit. Are you sure with your answer? Oh, by the way, saja je saya buat dekat Telegram supaya ramai sikit boleh respon. Kalau dekat Google Meet nanti sikit je kan. So, kita buat dekat Telegram. Okay, siapa lagi yang tak vote? Go. You can do this. Go. A, B, C, D. Okay, so now the answer is... tak apalah. The answer kita buat surprise. Kejap. Okay, so let's see. What do? We want to calculate the limit. So, we're going to substitute with 0. So, we are going to get 0 over 0. So, this is indeterminate form. So, that means this is B. However, I have an absolute value. So, I should open the absolute value first. So, absolute value of x, we can have two things. The first one is positive x. Another one is negative x. So positive x, this is for x greater than or equal to 0. Negative x is for x less than 0. Okay, so now we're gonna find out the limit. So the limit of x approaching 0. So this one on the right hand side. So daripada sebelah kanan kita akan pakai function x. So we got x over x. Okay, so simplify yang ini. X potong-potong. So kita akan dapat the limit for x approaching 0 on the right hand side of 1. So yang ni limit dia akan dapat. And then we test another one. So this is the limit for x approaching 0 on the left. So daripada sebelah kiri kita ambil yang kurang lah. So this is negative x over x. So simplify, kita akan dapat this is the limit for x approaching 0 on the left of -1 and the answer is -1. So ini 1, ini -1. Obviously they are not equal. So the limit of x approaching 0 on the left hand side is not equal to the limit of x approaches 0 on the right hand side for fx. Therefore, the limit for x approaches 0 for fx does not exist. Okay, so the answer is B. So untuk siapa yang buat B, jangan lupa ambil tangan kanan, buat macam ni. Tahniah untuk diri sendiri. Yelah, siapa lagi nak buat kan zaman-zaman COVID ni, so ambillah tangan sendiri. Tahniah. Okay, so now I'm going to show you how you can use Symbolab for this. Okay, so now everyone please go to symbolab.com/solver. So saya rasa hari tu macam dah bagi dekat Telegram kan?
Saya dah bagi dah atas, bukan saya lah, antara kumpulan kita orang dah bagi dah dekat atas tu. So boleh tengok atas daripada question 1 tu, that is the link. So we're gonna open symbolab.com/solver. Boleh? Semua orang dah sampai sini dah? Okay, so now what we are going to do is that we want to evaluate this limit. Sebab kadang-kadang pukul 2 pagi, 3 pagi baru kita nak study kan. So nanti macam tak tahu nak check jawapan betul tak betul, betul tak betul. Kurang confident kan. So now I want to show you how we can become more confident. Okay, so kita akan check guna calculator dekat sini. So kalau perasan dekat kotak-kotak ni dia ada perkataan limit. Ni bukan nama orang, limit. Okay, klik. Okay, so once we click, it will come out with the limit for x approaches infinity. So kalau soalan kita limit for x approaches 0 dan kita pergi dekat tepi tu, kita backspace ataupun delete, kita gantikan dia dengan kosong. So kita dapat dah the limit for x approaches 0. And then kita klik dekat kotak bahagian dalam ni. Ini ada pecahan kan? So nampak tak dia ada satu tu yang kotak per kotak. Those are for fraction. So you click that thing. Click. So nanti dia akan keluar untuk fraction. Okay, kemudiannya kita nak buat dia dalam bentuk absolute value. So dia ada dua lah. Kalau nak tulis command dia ABS. Tapi since saya pakai laptop, so saya boleh pakai yang ni. Yang simbol yang sengit tu. Tapi kita akan tekan shift lah. So nanti dia akan bubuh dalam bentuk absolute value. Okay, so nanti kita type lah absolute value of x over x. Kemudian kita klik go. 1, 2, 3, go. So nanti dia pun tolong kira untuk kita. So as long as you have this diverge, it simply means that the limit does not exist. So boleh nampak dekat sini lah. The limit does not exist. So dari situ kita boleh confident lah dengan jawapan kita yang kata limit dia does not exist. Oh, yang tadi tu saya lupa nak tunjuk Okay. Let us go to the previous one. I show you. Oops. Okay, so this one. Let me show you how to use the Symbolab. Okay, so kalau kata kita dah tulis kan, nak padam kita pakai backspace je. Macam kita padam message. So this is the limit for x approaches to. Atas tu kita akan letak x yang kuasa 3. So x, kalau siapa yang pakai laptop, dia ada yang ni. Dia ada satu yang X pasal ada kotak kat atas. So nak pakai yang itu boleh. Ataupun kalau dekat phone dia ada yang simbol apa tu? Yang macam mark tu. Kalau dekat sini kita panggil shift 6. Yang keluar kuasa tu. So ini 3. And then tolak 8. Lepas tu dekat bawah kita tulis X kuasa 2 tolak 4. Lepas tu kita akan tekan go. Okay, so dekat sini dia tulis lah. Nampak tak kat situ? Jawapan dia adalah 3. Boleh nampak ke? Ke kecil sangat lah? Kalau kecil saya nak zoom. You guys boleh nampak? Yang dekat Google Meet je pun kalau saya nak tanya pun. Boleh nampak ke? Boleh? Boleh, Miss. Boleh ah? Okay, very good then. Okay, so now let us go to the next question. Question number 3. So everyone ready with your phone? Saya nak send soalan. Nak send untuk bancian. Bancian? Rasa macam kelakor lah bahasa Melayu dia. A, B, C, D. Okay, go. So jawapan dia yang mana agak-agak? 1/4, negatif 1/4, infinity ataupun negatif infinity. Oh, 30% has already voted. Oh, dah ada 48. Go. Just in case ada orang yang baru masuk. Right now we are doing some voting. Nak tengok jawab soalan mana. A ke, B ke, C ke, D ke. So we are doing some voting right now.
Okay, ada yang tak confident kot. Dah 200 orang view tapi macam tak ramai je yang vote. Tak confident Go. Kenapa tiba-tiba ni cancel? Nah, 96. Sikit lagi. Nak cukup 100. Once we have 100, okay, done 100. So now, let us check what is the answer. Okay, so basically, you're going to try to substitute first, right? So once you try to substitute with 2, you are going to get 2 minus 2, which is 0. And then 2 square over here, so we got a 4. 4 minus 8 plus 4. So yang ini pun akan dapat kosong per kosong. So we got a problem. Tapi yang ini dia involve absolute value. Maksudnya kena buka dulu lah simbol absolute value tu. Okay, so absolute value of x minus 2. So we're going to open using the definition. One will become a plus of x minus 2. Another one will become a minus of x minus 2. Okay, so this one is for x minus 2 greater than or equal to 0. That means this is for x greater than or equal to 2. This is for x less than 2. As we are approaching 2 from the right hand side, that means we will use x greater than 2. So this one will become the limit of x approaches 2 on the right hand side. So function yang atas tu kita tukar jadi x minus 2 over. Okay, so in your numerator, when we substitute with 2, we are going to get 0. So that means x minus 2 is one of the factor. And in fact, you will get x minus 2 square. So simplify this. This one will become the limit for x approaches 2 on the right hand side. 1 over x minus 2. And then we are going to substitute with 2. We are going to get 1 over 0. And 1 over 0 is actually infinity. Oops, kenapa dia tak mahu tulis? Infinity. Okay. So now to test, is it a positive or negative? We need to know what is the value. So 2 on the right hand side, so nombor yang besar sikit pada 2. Katalah 2.1. 2.1 tolak 2, so nombor ni positif lah. So 1 is a positive number. Divide with a positive number, so this is positive infinity. So the answer is C. So well done. Untuk siapa yang jawab C tu, tahniah. So lagi sekali. Boleh ambil tangan kanan. Tepuklah bahu. Tahniah. Okay, so now we're going to see what happen if I use Symbolab. Okay, so we do have x approaches 2 on the right hand side. So yang ni kita akan letak macam power lah kiranya. Power plus. Salah. Salah letak. Patutnya kat sebelah 2 sekejap. Okay. Okay, plus. Okay, 2 on the right hand side. And then kita akan masukkan function. Okay, so function dia kita ada modulus. Okay, so fraction dulu. Lepas tu shift. So kita ada x minus 2. Bawah kita ada x kuasa 2. Tolak 4x tambah 4. Let me check. Is it the same with the question or not? Tolak 4x tambah 4. Okay, very good. So now what we can do, kita klik go. Okay, so the answer is infinity. So kita boleh tengok kat sini lah jawapan dia infinity. Okay, kalau perasan dekat bahagian bawah-bawah ni dia sebenarnya ada step dia. So sesuai lah untuk siapa yang memang belajar self-learning, self-directed learning ke, self-learning ke, apa ke. So boleh belajar sendiri, boleh tengok berdasarkan yang ini dan boleh tengok apa yang berlaku lah. Dia ada step-step dia juga kat bawah tu. Okay, next. The next question. This is question number 4. Okay. So, sekejap. Tunggu question 4. Satu kah? Kosong kah? Negatif 4 kah? Negatif 1 kah?
Okay, so dah sampai 100, dah cukup 10%. So we're gonna see what is the answer. Okay, so basically how do we do this question? So macam biasa kita akan ganti nilai dulu kan. Okay, so ganti dengan infinity. So dekat atas ni kita akan dapat negative infinity. Dekat bawah kita akan dapat infinity. So we do end up with infinity over infinity. So that means this is the case of P, where we have infinity over infinity. So we will divide with the highest power of denominator. So this one will become the limit for x approaches infinity. So we got 4 minus x square over x square over x square minus 1 over x square. So the highest power of denominator is x square. So we're going to divide everything by x square. So this is the limit for x approaches infinity. So we got 4 over x square minus 1 over 1 minus 1 over x square. And then we are going to substitute the value of infinity. So 4 over infinity is 0. So this is 0. 1 over infinity, that is also 0. So we got 0 minus 1 over 1 minus 0. So this answer is negative 1. So the correct answer is D, everyone. So well done untuk siapa yang betul. Tahniah. Ucapan tahniah aku ucapkan kepadamu kerana betul. Next. Oops, lupa nak check guna Symbolab kan. Okay, next. Check dulu. Checking. Okay, so infinity. Infinity dia ada simbol dekat atas ni. So kita klik infinity kat sini. Okay, so the function is 4 minus x square. And then x square minus 1. Okay, so the answer is negative 1. So kita boleh check lah jawapan kita. Next. Okay, so now find all value of a such that fx is continuous everywhere. Okay, so 2 soalan lagi. Go korang. Sikit lagi, nak habis dah. Lepas ni kita buat soalan pasir pula. Okay, 50 already voted. 60. Go. Okay, so now what is the answer? Okay, so how can we make sure it is continuous everywhere? So kalau nak make sure dia continuous, the limit as x approaches a on the left hand side must be equal to the limit of x approaches a on the right hand side. So the limit of x approaches a, so mula-mula kita start dengan left lah. So x less than a, so we got x square plus 2x. So this is the limit for x approaches a on the right hand side of negative 1. And then we're going to substitute x with a. So we got a square plus 2a, and this is equal to negative 1. So a square plus 2a plus 1 is equal to 0. So a plus 1 square is equal to 0. That means a plus 1 need to be equal to 0. And a will be equal to negative 1. So the answer is A. Well done. So now let us check using limit. Okay, so like I told you, the limit of,
the limit of x approaching A on the left hand side. So A kuasa kiri. So function dia adalah x kuasa 2. X kuasa 2 tambah 2x. So this is equal to the limit of x approaches A on the right hand side. So right hand side nilai dia adalah negative 1. Okay, so the answer is A equal to negative 1. So betul lah jawapan kita. Tepat. Okay, so now this one. So question 6. Ready with your answer everyone? Boleh prepare? Answer apa? A ke, B ke, C ke, D ke? And you may start voting. orang dah vote. 68 dah. Okay. Mana lagi? Mana lagi orang lain? Go, go, go. Agak-agak apa jawapan dia? $86 lah. Sikit lagi. Nak cukup 100. 96. Go. Okay, 100 plus dah. Okay, apa jawapan dia? Okay, so let's see. Continuity, we have 3 conditions, right? So the first condition is that we need to define what is the value. So we got x equal to 0 here. So this is f of 0. So f0 nilai dia adalah k. Okay, the second one, we need to calculate what is the limit for x approaches 0. Okay, so if you have a function, as long as x not equal to 0, that means this one will belong to the left hand side and right hand side. So kita akan kira limit for x approaches 0 of x square minus x over 2x. So kita akan kira yang inilah. Kalau kita ganti x dengan kosong, kita akan dapat kosong per kosong yang ini. So kita kena factorize dulu. So this one will become x minus 1 over 2x. And then kita cancel out the x. So we got the limit for x approaches 0 of x minus 1 over 2. So this is negative half. So first condition, second condition, so the third condition. So this one will mean f of 0 need to be equal to the limit of x approaches 0 for fx. So that means k will need to be equal to negative half. Okay, so jawapan dia adalah B. So again, tahniah untuk siapa yang jawab B. And very well done untuk siapa yang siap semua sekali. And betul untuk semua. Tahniah. Okay, so now macam mana kita nak check guna stream mix? Stream mix. Sebab suka hati aku je stream mix. Symbolab. Okay. Sorry lah, tersasul. Tak sengaja. Okay. Padam. Okay, function dia adalah x approaching 0. Okay, so dia adalah x square so x square minus x over 2x.
Okay, so keluarlah jawapan negatif half kat sini. Okay, so now done. Right, so these are some of the past year questions. Ramai yang macam request past year question. So mari kita cubalah untuk buat past year question. So this time you have to try to do this together with me. Okay, mula-mula tukar colour dulu. So rasa macam merah tu macam wow. Okay, so now this is PSPM, the past year question. Previous sem, I think, previous session 2019-2020. Betul lah, sesi yang lepas. So, the limit for x approaches infinity for 5x cubed plus with 4x minus 9 over 7 minus 3x cubed. Okay, so yang ini kita cuba dulu guna Symbolab dululah. Kita cuba guna Symbolab. Bagi dapat jawapan guna Symbolab dulu. What is your answer? Saya bagi dalam 1 minit untuk awak try guna Symbolab. And then we're going to see what happen. So 1 minit bermula daripada sekarang. Cuba guna Symbolab. Dapat tak jawapan? Oh, yang dekat Google Meet, Mel dah tulis jawapan apa. Yang dekat YouTube saya tak nampak jawapan dia berapa. So go, gang Google Meet. What is the answer for this? Once you use your Symbolab, what is your answer? Sure, -5/3. Okay, again, as you can see, it will be very nice for us to check our answer with Symbolab. So dah dapat dah jawapan kat situ kan. Okay, so now basically how do we write down this? Okay, so macam biasa you akan ganti dengan infinity. So you akan dapat infinity over here. So if we have infinity over infinity, this is case of B, where we need to divide with the highest power of denominator. So the highest power is x cubed, so everything will be divided by x cubed. Therefore, this is the limit for x approaches infinity. So 5x cubed over x cubed, this is 5, plus 4 over x squared, minus 9 over x cubed, over 7 over x cubed, minus with 3. And then you ganti nilai dengan infinity. So what do we have is 5 plus 0 minus 0 over 0 minus 3. So the answer for this is negative 5/3. So kalau boleh jawab yang ni, 3 markah dalam tangan. So we're gonna see the method first. So sepatutnya kena nampak lah kalau kata kita ganti infinity, kita akan dapat infinity over infinity. So kita akan tengok method dia. So this is the method actually where you dividing with the highest power of denominator. So ini 1 markah dia. Yang kedua, you must know that when you substitute the value of infinity, a number divided with infinity will be equal to 0. So kita nak tengok yang kosong ni. So those are the second thing. And the last one is the mark for the answer, of course. So cukup dapatlah 3 markah. Oh, sebenarnya saya tinggal space ni untuk kira tapi tak apalah. Okay, so this is the first question. Let us go to the next one. Macam dah reti je guna Symbolab. Next. Okay, so now the function gx is defined by, so we got 2 for x less than or equal to 2. X minus 2 over the square root of 2x minus 2 for x in between 2 and 8. The modulus of x minus 8 minus x over x minus 8 for x greater than 8. So we have to calculate
two limit now. The first one, the limit for x approaches 2 on the right hand side. The second one, the limit for x approaches 8 on the right hand side. So kalau nampak markah ni, markah banyak maksudnya jalan kerja dia pun panjang lah. So saya guna tempat dekat A. Okay, so the limit for x approaches 2 on the right hand side. So on the right hand side, I should check which one gonna give me x greater than 2. So this one is for x less than 2. This is for x greater than 2. So I'm gonna use this function then. Okay, so this is the limit of x approaches 2 on the right hand side of x minus 2 over the square root of 2x minus 2. Okay, so now let us see what happens if we try to substitute x with 2. So we are going to get 2 minus 2, which is 0. And then 2 times 2, 4. Set of 4 is 2. So 2 minus 2 again, this is 0. So again, this is actually case B. So we get 0 over 0. We do see something with a set. So that means this is something to do with the conjugate. So kena darab dengan conjugate lah. So this is the limit for x approaches 2 on the right hand side. I have x minus 2 multiply with square root of 2x. So conjugate kena tukar simbol yang tengah ni. So this one will become a plus over square root of 2x minus 2 square root of 2x plus 2. Okay, and then of course, we're gonna expand our denominator. So yang atas tu dia bukan conjugate of each other. So kalau untuk saya kata tinggal dulu. Nanti kalau masih tak boleh cancel off, baru kita akan factorize ke apa ke. Kalau tidak, biasanya kita tinggal dulu. So we get x minus 2 square root of 2x plus 2 over. Okay, so set darab dengan set, benda yang sama. So kita akan hilangkan set tu. 2x negative 2 positive 2, so it will become negative 4. So sekarang mungkin ada yang macam tak apa nak nampak lah dekat mana kita boleh potong kan. So sebenarnya bahagian bawah ni kita boleh factorize 2 keluar. So this is the limit for x approaches 2 on the right hand side of x minus 2 over square root of 2x plus 2 over 2x minus 2. So now we can easily see we do have something that can be cancelled out. So cancel out. So what do we have left is the limit for x approaches 2 on the right hand side of the square root of 2x plus 2 over 2. So substitute x with 2. So set of 4. So that is 2 plus 2 over 2. 2 plus 2, 4, 4 over 2. So the answer for this is 2. Okay, so done with this. The next one, we got a limit for x approaching 8 from the right hand side of gx. Okay, so if you look at the function, so we got a modulus of 8 minus x over x minus 8. So if you try to substitute x with 8, so you are going to get 0 over 0. So since we do have 0 over 0, so kita kena boleh factorize lah. Kita mesti cuba untuk factorize dia. Tetapi yang ini dia memang nak 8 yang daripada arah kanan saja. So kita buka dulu simbol modulus. But when you open it, be extra careful. This is 8 minus x. So masa kita buka, one of them will become a plus 8 minus x. Another one is the negative of 8 minus x. So selalunya yang ada masalah yang sebelah kanan ni lah. So sebelah kanan ni, the rule of the thumb is kita ambil benda yang dalam modulus, kita let it to be greater than or equal to 0. So 8 minus x greater than or equal to 0. Negative x greater than or equal to negative 8. So kita akan bahagi dengan negative. So kita kata flip the inequality sign. So this is for x less than or equal to 8. So the other one will be for x greater than 8. So kita akan guna opposite kan. Right, so now that means the limit for x approaching 8 on the right hand side. So kita akan pakai function yang lebih besar dari 8. So this is x greater than 8. So I'm going to use negative of 8 minus x over
x minus 8. So we're going to simplify our numerator a little bit. So this is the limit for x approaching 8 on the right hand side of x minus 8 over x minus 8. So benda yang sama kita boleh cancel out, kita akan dapat 1. So this is the limit for x approaching 8 on the right hand side of 1 and the answer for this is 1. So dapatlah 3 markah. So markah dia untuk kita buka yang ini and then kita gantikan yang betul and then kita boleh evaluate nilai dia berapa. Okay, so now nak guna Symbolab ke? Nak cuba guna Symbolab? You are supposed to get the same answer with mine over here. 2 and 1. Okay, so saya bagi masa untuk awak cuba guna Symbolab. Maybe around 2 minutes will do, I think. So sampai 9.26. And then I'm going to proceed with the next question. I did prepare around 6 question for this session. Untuk past year sajalah. 6 soalan saya prepare. So ini baru 2 lah. Kita ada lagi 4. So kalau sempat habis, kita habiskan semua. Kalau tidak, you can try them later on. Okay, dah? Siap dah? Check jawapan guna Symbolab. Okay, so if we are done, then let me proceed to the next one. Reti ke? Macam mana nak masukkan yang ini? Saya tunjuk satu lah Saya tunjuk yang A ni. Nanti tak tahu nak cari, payah juga. Okay, so let me show you for that. So we have 2 on the right hand side. So 2 kuasa positif. And then function dia adalah x minus 2 over square root. So atas ni kalau perasan dia ada square root tau. So klik kat sini, square root. Okay, square root of 2x minus 2. Okay, lepas tu kita tekan go. Okay, so betul lah. Jawapan dia sama dengan 2. So kalau kata kita nak buat square root, carilah dekat atas ni. Ni function square root. Kalau kata dia mungkin fourth root ke, cube root ke, so boleh ambil yang ini. Dia ada banyak ni function dekat atas ni. Okay, so done. Let me go to the next one. Okay, so now I think better for me to give you some time to do this question. Saya rasa dalam sampai 9.30 ke? So try to do this question and do say, is fx continuous at x equal to 3 or not? Continuous ke tidak? Cukup ke 3 minit? Tak apalah, saya bagi dulu. Nanti kalau kata tak cukup, kita tambah kemudian. So 3 minutes. And then please write down your answer. Yes or no? X tolak 8 bahagi dengan X tolak 8 sama dengan 1. How to get 1? Simplify lah. Simplify dulu. X tolak 8 bahagi dengan X tolak 8 dia benda yang sama. So kita simplify siap-siap. Factorize and cancel out. Betul lah tu. Simplify dulu. This biasanya kita akan simplify dulu. Lepas tu baru kita ganti nilai. Sebab bila kita nak ganti nilai tu kita nak hilangkan limit. Tapi kalau awak ganti nilai awak akan dapat 0 per 0. So 0 per 0 maksudnya tak settle lagi lah. Kena factorize dulu.
Well said, Akmal. Kalau atas dengan bawah sama, dia akan jadi satu. Betul? Okay. 7 markah Determine whether fx is continuous at x equal to 3. Continuous ke tidak? Continuous ke tidak? Ada yang dah dapat jawapan ke? Let's see. Dekat Meet macam tak ada lagi jawapan. Dekat YouTube dah ada jawapan. Tengah kira lagi Go. Determine whether fx is continuous. Is fx continuous? Not continuous. Ada soalan jawab. Not continuous. Do you guys agree? Not continuous? Continuous. Dekat YouTube, not continuous. Dekat Meet, continuous. So, macam mana? Go Power Rangers. Sabar je lah, bukannya nak jawab. Jawab. Not continuous juga. Okay. Lamanya. Not continuous. Continuous. Huyut. Sekarang kan dia macam lawan antara Meet dengan live. Sebab dekat sini macam continuous. Dekat live ni semua not continuous. Korang tengah tengok soalan yang sama ke soalan berbeza ni? Continuous? Not continuous. Continuous. Okay, so now let us check then. Ada berapa condition untuk continuity? 3. Okay, condition yang pertama. The first one, we need to define first. What is the value when x is equal to 3? So, f of 3. Make sure it is defined. So, dekat sini x sama dengan 3. Nilai dia adalah negatif 6. So, syarat kita yang pertama, f of 3 is equal to negative 6. So, now we need to calculate the limit. Kita nak tengok limit kita dapat tak negatif 6. Okay, so the second one. So, I do have something from the left hand side of 3 and the right hand side of 3. So, kita kena asingkan dia kepada 2 lah. The first one, we need to calculate the limit for x approaches 3 on the left hand side. So, the function is 9 minus x square over x minus 3. So, if you try to substitute x with 3, you are going to get 9 minus 9, which is 0. 3 minus 3 again, that is also 0. So, we do end up with 0 over 0. Therefore, we will need to factorize them. So, this is the limit of x approaches 3 on the left hand side. So, kita factorize 9 tolak x kuasa 2. Kita akan dapat 3 tolak x. 3 tambah x bahagikan dengan x tolak 3.
Okay, kemudian kita tengok benda apa yang kita boleh simplify. So dekat sini 3 tolak X dengan X tolak 3 ni dia sebenarnya hampir sama. Bezanya satu tu kena darab dengan negatif 1. So saya akan cancel out these two to get negative 1. So what do I have is the limit for X approaching 3 on the left hand side of negative 3 plus X. So kita ganti X dengan 3, kita dapat 3 tambah 3, 6. 6 kali negatif, so kita akan dapat negatif 6. So this is the limit for X approaches 3 on the left hand side. Dah ganti nilai kan? Padamlah limit. Dah tak ada dah limit. So negative 6. Tadi ingatkan nak tulis lagi sekali. Tapi tak apalah. Negative 6. Okay, so now calculate the limit of X approaching 3 on the right hand side. So the function is 162X minus 54X square over X cube minus 27. Okay, so yang ini kita akan kira. Ganti dulu nilai. X dengan 3, sini pun 3, sini pun 3. So kalau tak silap saya, masa awak ganti tu sepatutnya awak akan dapat dia kosong per kosong. So ini masih case yang yang B tu. Kosong per kosong. Maksudnya kita kena factorize. Okay, so this is the limit of X approaches 3 on the right hand side. So yang ini kita akan factorize untuk dapatkan X tolak 3. So dekat dalam ni kita akan tinggal, kalau yang ini keluarkan 54 pun tak apa yang tu. So dapat negatif 54X. So X kalikan dengan negatif 54X akan dapat negatif 54X square. Negatif 3 darabkan dengan negatif 54X dapatlah 162X over. Okay, bahagian bawah ni kita tahu salah satu tu mesti X tolak 3. Sebab bila kita ganti kita akan dapat kosong. Okay, so satu lagi. Buatlah long division. So buat long division, nanti kita akan dapat X square tambah 3X tambah dengan 9. So buat long division lah. Nanti cancel. So kita akan dapat this is actually the limit for X approaches 3 on the right hand side of negative 54X over X square plus 3X plus 9. Okay, so nanti gantilah nilai X with 3. So kita akan dapat negative 54 times with 3 over 3 square plus 3 times 3 plus with 9. So yang ini sepatutnya hasil dia kita akan dapat negative 6. Therefore, the limit of X approaches 3 for Fx is actually equal to negative 6. So itu second condition. The third condition, we are checking between f of 3 and the limit of X approaching 3 for Fx. So yang ini, yang first kita dapat nilai dia negatif 6. Yang ini pun negatif 6. So diorang adalah equal. Therefore, Fx is continuous at X equal to 3. So siapa yang cakap continuous tu? Betul lah. Yang kata not continuous tu saya rasa besar kemungkinan dia punya algebra lah. Sebab kadang-kadang masa awak tekan calculator pula, masa awak factorize, sometimes you get them wrong. So sebab tu kita cuba check jawapan kita guna calculator. Okay, so 3 on the left hand side. Or should I check the right hand side first? Sebab tadi dah plus kan. So check daripada sebelah kanan dulu lah. 3 dari kanan. So function dia adalah 162. Okay, so 162X tolak 54 X kuasa 2. Okay, so bawah dia kita ada X kuasa 3. X kuasa 3 tolak 27. Okay. Right, so dekat sini nanti boleh tengok lah siapa yang salah tu kan. Boleh perasan tak kat sini? Kita dah simplify kan. So yang ini kita factorize lah sebenarnya. Bila kita simplify, kita dapat benda ni. So sama macam yang kita dapat tadi lah. And then kita ganti nilai, dapatlah negative 6.
Okay, so nanti boleh check balik So sekarang saya check lagi satu untuk 3 from the left hand side. So kita ada 9 minus x square over x minus 3. Okay, so yang ini pun samalah. Negative 6 juga. So tadi dapat negative 6. Sekarang pun negative 6. So kita tahulah the limit for x approaches 3 exists and must equal to negative 6. Okay, so next. Okay, next question. Right, so now state the condition for continuity of fx at x equal to a, and then by using the condition for continuity of fx at x equal to a, find the values of m and n such that fx is continuous on the interval from negative infinity to infinity. Okay, so saya bagi masa sikit untuk awak cuba dulu. 3 minit ke? 9.43. 3 minit cukup ke? Tak cukup kot. 5 minit lah. 9.45 lah. Kasih diskaun. 9.45. Oh, ada yang dah dapat jawapan dah. Wow, laju. Go, gang Google Meet. Kita tak boleh kalah. Go. Cepat. Siapa nak bagi jawapan? Oh, ada dah. Ada satu. Adakah anda pasti jawapan anda muktamad? Tersedak saya tengok pasti kod Puyo dan lagi dia kod. Dia ada kod lagi. Tapi Fakihah nama macam nama anak saudara saya. Fakihah juga.
Kenapa tiba-tiba je ada miau kat situ tu? Sabar je lah. Dia jadi kucing dah malam-malam buta. Okay. So, 44. Oh, dah dapat dah. Okay. Macam ramai dah dapat jawapan. Okay, mari kita tengok. Okay, so state the condition. So, we have 3 conditions. So, let me state the condition then. The first one, f of A is defined. So, kalau kita nampak x equal to A, yang ini pakai FA Jangan pakai FC ke apa ke. Okay, so FA is defined. The second one, the limit for x approaches A for fx exists. And the third condition will be the value for FA need to be equal to the limit of x approaches A for fx. So yang ini adalah dia punya condition lah, yang 2 markah ni. Okay, so now by using the condition for continuity of fx at x equal to A, find the values of m and n such that it is continuous from negative infinity to infinity. Okay, so what do we need to do? We need to check. So yang ni nombor dia ada kosong dengan 2. So kita akan check dekat kosong, check dekat 2. So the limit of x approaches 0 on the left hand side. So the value is n minus 2 cos of x. So this is equal to the limit of x approaches 0 on the right hand side. So the function is 2 plus mx square. And then kita akan ganti x dengan kosong. So kita akan dapat n tolak 2 cos kosong sama dengan sama dengan 2 tambah, so m kali kosong dapat kosong lah. So sama dengan 2 je lah. Cos kosong tahu kan nilai dia sama dengan 1. So kita dapat n tolak 2 sama dengan 2. So n akan sama dengan 4. So hampir betul dah tu. Okay, one more. So we need to check the limit of x approaches 2 on the left hand side. So sebelah kiri yang kurang lah. Yang kurang tu sebelah kiri. So 2 plus mx square. And this is equal to the limit of x approaches 2 on the right hand side. So ini kena yang greater than m minus x. Okay, ganti x dengan 2. So kita dapat 2 tambah m. Ganti x dengan 2. So 2 kuasa 2 dapat 4. Sama dengan m tolak 2. Okey, so ini ada 2 tambah 4m sama dengan m tolak 2. So bawa m ke sebelah, so kita dapat 3m sama dengan negatif 2, negatif 2, negatif 4. Makanya m is equal to negative 4/3. Oh, so betul lah. Tahniah. Okay, so we already done the revision for limit and continuity. So sekarang semua orang boleh pergi ke group Telegram dan jangan lupa untuk isi borang penilaian lah. So kita orang dah pin dah dekat atas tu. Tapi nanti tak apa, nanti saya send lagi sekali link dia. Tapi kalau nak cari pun boleh lah, dia dah pin dah kat atas tu. So jangan lupa isi borang penilaian. Ingat tarikh hari ni adalah 10 Disember 2020. So jangan salah hari bulan Hari tu ada yang isi bulan 8 lah, bulan 10 lah, macam-macam ada. So hari ni adalah 10 Disember 2020. So suka saya ingatkan slot yang berikutnya adalah pada minggu depan, hari Selasa. So untuk slot yang minggu depan kita akan revise chapter 9 differentiation dan chapter 10 application of differentiation. So semua orang jangan lupa stay tune and jumpa minggu depan semua orang. Sekian. Terima kasih kerana mendengar dan mengikuti chapter 8 limit and continuity. Okay, so bye bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Google Meet jangan keluar lagi. Thank you, Miss. Google Meet jangan keluar lagi tau. Oh, dah keluar dah. Okay, Miss. Google Meet jangan keluar lagi. Google Meet jangan keluar lagi. Thank you, Miss. Welcome. So, jumpa lagi minggu depan.
Thank you, Miss. Welcome. Bye. Thank you, Miss. Good night. Google Meet janganlah keluar lagi. Mesti tak baca mesej saya. Okay. So yang ini boleh stop.